masomero agali mu primary olw'okutula ku buwanguzi tubadde tulinda nnyo akaseera kano ak'ebigezo nga tugamba kanaatuuka ne bifuluma ne tumanya twakoze oba nedda. Mu ngeri eyo nebaza abaana bonna ate ne mbayozaayoza abayise obulungi ate nga n'ebibuuzo byammwe tebikwatiddwa. Ekirala ne bwoba nga tokoze bulungi si yenkomerero, waliwo w'osobola okujja ate nobeera nga oli wa mugaso mu ggwanga. Mu bufu bwe bumu nebaza abaana baffe aba All Saints Schools Lweza ne Katale wamu n'abazadde mubali kutwagala. Abaana baffe namwe mubali okukola, mubali okubuza byonna tubadde tujja nga tubakuutira, era mwebale mutuukiriza ekyo kye mubadde nga mutusuubiza. Erinnya Henry Katantazi, ndi musomesa wa kubala mu masomero ga All Saints. Lwaki kati mutuleetedde bakubala? Teacher Joyce English, Teacher Ambrose Mathematics, ate naawe kati ani SST ali wanesaya. Abo waliwo tubasindise ku mirimu era emitongole tesobodde kuba nabo, naye omukisa gonna bagutukutta omulundi omulala tujja kujja nabo, kubanga batugambye dda wano nti abaana bagudde nnyo SST social studies. Tubigoberera kuba naffe tugwayo ne lwankubadde nti ffe ewaffe buli omu alina waagwa awo wetwagalira okuyambira omwana wa Uganda buli kimu kibeere ng'akifuna mu ngeri gy'alina okukifuna, kuba buli omu abaako n'obumanyirivu. Akanika akagaali ate si omu n'akanika emmotoka, naye mu buufu bwe bumuffe awalisobola okumanya ensonga eviriddeko abaana baffe banene okuba nga tebakoze bulungi mu kigezo ekya SST ekyo. Kubanga kale obumanyirivu mubulina munaatuyamba ne mutubuulira, kubanga ne bali banditubuulidde nti oba oli awo byali bwe biti nnyo nnyo, naye gwaliyo omuwuliriza waffe omulungi kakkana buli kimu ogenda kuba okifuna. Okusinziira ku bigezo ebifulumiziddwa olunaku olwaleero, ekitongole kya Uganda National Examinations Board batulaze nti nno abayizi bakozeeko bulungi okusinga ku mwaka guli 2024. Yes, because last year was 25, so the previous year 2024. Ne batugamba nti abawala bakoze bulungi nnyo in English. Ne batugamba nti ate abalenzi bakoze nnyo mu math ne science. Ne batugamba nti omuwendo gw'abayizi gwali wagguluko okusinga omuwendo guli. Then ne tujja kuba yiyitidde mu first grade, ne batugamba nti era omuwendo gwabwe gusinzeeko ku bayitira mu first grade ku mulundi guli. Naye kale tetugenda kugenda ate mu 2024, kati katugende ku 2025 ebifulumiziddwa gw'omuwuliriza waffe. Okusinziira ku Uganda National Examinations Board, ebintu bye bafulumiza olunaku olwaleero batugambye nti abayizi emitwalo 417,883 be bayizi abeewandiisa okutuula ebigezo. Kakati kaŋŋende street batugambye batya nti abayizi emitwalo 9,199 bye bitundu 11 n'obutundu 3.39 11.39 be bayitidde mu first grade. Ne batugamba emitwalo 38,800 mu 293 second grade, emitwalo 16,522 third grade, emitwalo 8,474 fourth grade, emitwalo 7,798 tijeno, emitwalo 7,778 Mwende bagenda mu ddala eryokusatu. Nedda se bagudde. 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 Teacher Joyce yeya
obadde otidde okwogera nti bagudde emitwalo 7 tica Joyce yabawulidde bagudde mbadde manyi naye agenda kutya okutugamba because teachers will do Those are all expected in after exams. wangi It is expected in exams. Not all of us that who sit for exams do the best, or at times others pass with good average, others will not pass with a good what? Average. So that was expected. Teacher Joyce, aren't you trying to comfort and No, I'm not comforting as such, because when you look at the localities, areas, there are children who don't receive the services like other children receive in urban areas. So most rural areas, let me assume in the villages deep, they have received that. And remember, there was a chaos at times when children were nearly going to sit for exams. Teachers had a strike, so that was also expected. you never said no. Even if this strike happens, you must have learned, you the student or the child, No. the teachers must have taught, so Yes. there is nothing much which will affect the There are two papers. sides. There are two sides. Mhm. There is the good and then the what? Bad. And at times when I have taught my children, but any slight disturbance at the end may cause bad result. Any slight good change at the end may cause a victory. So that one was also expected. It had affected those children indirectly. Indirectly. Yeah. So teachers should not strike during exams Yes. or near the exam. Yes. Oh. Even if you are not paid, please don't strike. You will affect The children's performance. that slight change will affect. Yeah. Ate abalala abalala be batugambye emitwalo 10 no omutwalo gumu mu 5 mu 7 abo abayizi tebatula bigezo ekyo nga kibi. Teacher Ambrose, does that sound good? Yeah, it sounds bad, and always when we register the learners, we always expect, and as a parent and the school, we expect each and every learner to sit for the final exams. But there are always scenarios or some cases, certain things that may come up, and the learners tend to miss the final exams. Number 1, this may occur on a bad note. When the kid passes on, there is no way that kid will sit for the exam. Automatically that one will miss. Then other things, like take for example in the rural settings, because don't think that me, I grew up in the urban area. Of course I came from the rural setting, and through the UPE is out of that I'm talking here today. Okay. So in such scenarios, in such communities, there reaches a point in time. Take for example, there was teachers' strike in mainly the government-aided schools, in that some teachers would not go and administer the lessons. Now, as a learner, because most of them are now grown-up people, they tend to understand. At 14 years, 15, someone can reason and they can do certain things that they say, let me do this. Now, a kid looking at him or herself has stayed for a full term, heading into the examination period, he has not been taught. Some of them will shy away and they engage into other things. People at the lakeside, some will even go and begin fishing. Others will even go and end up into other activities. Others join bad groups and they end up into bad habits within the community. And
The girls, some of them, those ones who get pregnant, Yeah. they will shy away because of the fear. Although they still tell us they should never shy. They should at least come and do the exam. But still, human nature Yes. will always tend to shy away. Then some we can put it into sickness. Because if you have to look at the report that was brought out today, out of the special, those who are registered under special need, the children, there was a very big number, almost close to 400 something. I didn't get the figures right, but the number is also big. So you never know. Maybe some of them were sick or whatever causes. So such scenarios tend to make them do. Thank you, Teacher Ambrose. Bingi nnyo ebiviirako abaana kubanga babadde wangambye abaana omutwalo omulamba tebaabadde. Teacher Ambrose atugambye bingi. Abawala oba abalenzi bagenze mu biguruupu tebasobodde kudda oba omwana afudde oba abazadde. So a lot happens. A lot happens. Kugambye omutwalo tebazze. Naye ebintu bingi nnyo byonna tubiyiseemu ne tubiraba. Kubanga ffe ebiseera ebisinga bwekyo bwe kijja ogamba oba baatidde bigezo. Naye ebintu bingi ebibeerawo. Nina Teacher Ambrose, nina Teacher Joyce ate ne Teacher Henry. Njagala nsooke nzigyewo obulango buno mu bwangu obw'ekitalo tulyoke tweyo.
Radio Sapientia enkuluze y'amagezi nkwebaza okulaba nti nno tuli ffenna abasomesa bange bennina mu studios Teacher Joyce, Teacher Ambrose, Teacher Henry. Kakati Henry kansooke ngende naawe. Yesebo owulidde emiwendo gye batuwadde abayizi abayitidde mu first grade emitwalo 9,909 abayitidde mu second grade 3,883 third grade emitwalo 16,226 fourth grade emitwalo 8,474 ate nga bwe tugambye emitwalo 7,778 abo biweya ungraded tebafunye grade. Naye abakulu ne bagamba abayize emitwalo 73 abo bonna bali graded. Bayise bafunye obubonero obwo obakkiriza ogenda mu senior esooka oba n'okweyongerayo waggulu. Ddi lwe tuliraba nga abayizi emitwalo twabadde mu 8 mu gumu. Ddi lwe tuliraba nti abayizi emitwalo 3 bayitidde mu first grade. Kiribaawo oba tekisoboka? Kubanga sikirabanga. Bwana Jjunju, ekintu ekyo kiyinza okuba nga kiyinza otwalira ebbanga eddene kubanga ebisomoozebwa bikyali bingi mu masomero ne mu baana ne mu bazadde. Kubanga kati oyinza okusanga nga bwe tuba tukoze okunoonyereza enamba eno esinza okugwa eri masomero agaki aga gavumenti ng'abaana bano balinamuko obuzibuzibu obw'amaanyi okugeza omwana n'ava waka agenze ku ssomero ebyetaagisibwa okukola obyokukozesa ku ssomero nga tabirina bulungi. Bamuwadde ekitabo yes agenze ku ssomero atuuse ng'omusomesa taliiyo. Naye ng'obuzibu lwaki omusomesa taliiyo, omusomesa ono musaala gwe ayinza okuba nga bale mutono tannagufuna bulungi, ebirowoozo ebyo bitaagala oba kutwala mulimu bulungi mu maaso. Kati ne wesanga nga abaana bano bafuna okusomoozebwanga kw'amaanyi nnyo. Kati olaba ebiseera biri badde bagamba kubongeza musaala. Omusaala bayongeza aba sciences, aba arts ne bavayo ne bakola ki ne beekalakaasa. Kati gwe omusomesa olw'oba ne weekalakaasa omwana oli afuna okukosebwa kubanga ebiseera yali badde asoma ekyo kyalina okuyiga aba tagenda kuyiga kubanga olwedde obudde babukoze eki buyiseeko. Ekirala ebibuuzo bino bye tukola masomero agasinga gakola ekibuuzo kimu bibiri bagenda okuddamu okukola ekibuuzo nga balaba PLE. Kati omwana ono yeetaaga okugezesebwa. Bintu bingi ebigenda nga bitulemesa abaana baffe banene okukola obulungi. Omwana tagezeseddwamu akoze ekibuuzo kimu kya mooko agenda okuddamu okukola ekibuuzo kirala ng'akola PLE. Ebibuuzo bigenze bikyuka. Tuvudde kati kubiri ebyokusoma ne bakusomesa mu kibiina kye tuyita theory. Enamba eno egudde abasinga babadde basoma theory eka nga tebagendako kuki ku practicals outside the classroom kye tuyita CBC. Okiraba curriculum based competences nti omwana tafunye mukisa kugendako ko wabweru kubaako kyayiga kusoma ate asobole okukyaplayinga. Nti bino ebibuuzo ebimu byaleetebwa omwana ali alina okusooka n'akisoma n'akitegeera n'alaba ebweru twakikola kitya. Kati wamanya obwo eyo knowledge oba amagezi gasomye wabweru asobola okugaaplayinga kuki ku lupapula. Bwana Jjunju nja kuwa ekyokugezesa. Tusomesa abaana nti ebikopo bimeka ebya half ebiri mu liita 10. Kati omwana oba tomutute wabweru n'omugamba katuleete wano liita 10 ne half tubibale. Omwana omusuubidde okuyita ekintu ekyo ziri musomesa wakubala. Akakantu tulina okugenda ku ground tukasomesa omwana nti bwe tuba tugambye nti tulina ebikopo byaffe bya half bwe biti mu liita 10 tugenda kujja mu bimeka. We nakimusomesa mu theory tagenda kukitegeera. Naye tunagenda kuwa bwene tukolawo ka practical katonotono omwana n'agenda kukola ki kuganyirwamu. Tuba nti abaana abasinga tebakola bulungi olw'embeera eyo. Era ne kyamaani akyogeddeko n'agamba nti abaana bano balinamu ebintu balina okuyiga ebibayambako okusobola okuddamu ekibuuzo kiri kiki obulungi. Tugana ogamba mu science
ne bakubuuza nti lwaki ekyoya kino bw'okiteeka mu bbaafu ejjudde amazzi kiseeyeeya kungulu. Omwana okimusomesa naye nga tomututeeko wabweru waali kukimulaga practically nti kiseeyeeya kuki noba nomubuulira ensonga kiseeyeeya ku mazzi naye nga naye akikoze eki akikutteko nakyawo ku mazzi nalaba nga kikola ki nga kiseeyeeya tekigenze nomulaga lwaki ejjinja lwendisuulamu ate oligwayo etajja kuki. Kati wetubanga abali mu masomero tetunaba kukola enteekateeka eyo eteekamu ka practical mu baana baffe aba primary nga tulinda batuuka secondary tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga abaana bano bonna bayita. Tobola nsaba banaffe batuwuliza naddala abali mu masomero tukole enkola eno eya practical tugijjumbire tuleme kusomesa abaana theory tuve ku nkola eyaffe fe gye twaliko kale tulamwenezze simbi njaga tujettanire tukigoberere abaana baffe bajja kuyita buliri bwolu naye nga tukyali ku nkola fe gye twasomerako ne bajjajjaffe tetugenda kufuna saawa zino omuwendo gw'abaana nga bayita bonna mu ngeri gye tubeetaaga okuyita. Teacher Henry, yes, sir. Isn't that, should I be polite? In a way. Teachers laxity kubanga bw'ogamba amazzi ne bensin waliwo atalina bbaafu wabeera kale bbaafu ba togirina tosobola kunoonyayo olulagala n'oteekamu amazzi n'oteekako ekyoya abaana n'obalaga. Amwami Junju ebintu bino kiri kuffe kati ngaabaki nga tuli creative naye kati bwe tunadda mu kibiina n'osomesa omwana kiri ekya theory nga toleeseeko kintu kyonna okimanyi ne bw'obanga oleese ebbakuli n'ogiteekamuko amazzi omwana n'omulaga ekyoya n'okimuteera muli mu kikopo n'omulaga nti kiganya ogenda wansi lwaki n'alaba gali amazzi n'ekyoya n'amanya nti wano waliwo obuzibu n'okimunywa nti anaagala tuuka ku popular science nga bakimubuuza ajja kubajjukira kiri kiyakolako kiyakwatako eyo knowledge egenda kumuyamba okuddamu ekibuuzo kya science ekyo. Naye naffe abasomesa tulina okuzuuka tuleme kubeera kweri enkola eyebeera mu kibiina mwobeera ng'ogenda kusomesa theory yekka tugendeko naffe tubeere creative tukwate ebintu bino tubiyigiriza abaana. Oba tofunye ebbaafu ate akataasa kanaabula kati kozesa sowaani tulabe nga abaana bano tubasomesa ebintu bino bakwatako naye nakiteeka omwana lwasoma ekintu ng'akikutteko tesobola kumuva mu mutwe oyo mwana ajja kuba mwana mulungi nnyo era ajja kukulanga ebintu bino abikola ki abiyiga ate nga watuuka mu kibuuzo asobola okubiddamu obulungi. Teacher Jess, do you have a pen with you and a paper? We are back in class. Teacher Henry last time told us that you are going for for refresher. Refresher courses. Tulina okugendako mu seminars nga ffe abasomesa ne twetereeza nulundi kwinaga twetaagenda kuba tubadde mu byabufuzi bwaffe bonna nga buli mu politics era ojja ku olusensi ndowooza abasomesa kati bazeemu biri ebyobufuzi bibaweddemu kati balinda bulinzi nga 8 9 10 kusaba okulula politics tumugjeeko tufunye refresher courses tubale naffe nga tuli mu counseling ne guidance. Get your pen. Matthew Daniel Dong said this weak response candidates. Okay, poor performance was evident in candidates' weak response to questions that required them to apply learned concepts to problem solving and unfamiliar situations. He noted that the weakness was most pronounced in social studies, where past examinations largely emphasized recall. Have you noted the salient areas there? Yes. Could you help us? Explain. Odong said, poor performance was evident in candidates' weak response to questions that required them to apply learned concepts to problem solving and unfamiliar situations. He noted that the weakness was most pronounced in social studies, where
past examinations largely emphasized the recall. According to his statement, I can say that children, yes, social studies weren't done well, and however much he said that the weaknesses for to the children, they didn't know how to go about these application questions and then comprehending the questions to give the right answers. And this question may also come back to me as teachers, because these children are supposed to teach them all around to know their environment, what is happening around them, and then to give them all the everything that is happening in the nation as Uganda, in their environment, what is all about happening in their environment. And they may find that even some of the teachers may not know even some of things which are happening in the environment. So these learners, as teachers who are teaching social studies, they need to give them all the detailed things that are concerning in that subject. And they give them the ways how to answer those questions. Because most of these questions now these days, they ask them majorly they need to apply common sense. And these children, we need to expose them more in reading, listening to news. These children also, they should be given time to listen to news, to know what is happening. At home they are only on music And then other cartoons, Cartoons. whatever. Yeah. So also parents, this is also a concern that they should also advise these children as they're at home, to give them that time for news, that you're supposed to know what is happening in your country, what is happening within the environment where you're living. And they should know how to go about the questions, the technique of answering questions. These days it is very so sensitive when they're answering these questions. So teachers, also our work is to teach these children the concept of the questions, how to go about all those questions, how to answer how questions, why questions, and the rest. Okay. Teacher Ambrose, Yes, can you also help us? Because here I see Daniel Dong saying, maybe Teacher Joyce has touched it, but Daniel Dong said candidates struggled with learning areas that demand practical understanding, including factors influencing climate, factors of production, and how communities survive through farming in arid and semi-arid regions. We experience hot seasons and wet seasons. Can't teachers help the learners? Okay, thank you. Try to put in the perspective that the semi-arid area looks like this. When there is a lot of sunshine, you want to drink a lot of water, then your crops don't grow. Okay, thank you. Now, the practical approach or the practical understanding of the environment. And in this case, we are taking a look into the semi-arid area. In the good thing with our country in Uganda, we have such areas. And here we can take a look at the part of Karamoja. Karamoja is, we can say it is a semi-arid area. Yes. Now, what happens in such places? One, they have little rainfall that they receive within, if it is the rainy period. And this, like in Karamoja, it happens only once in a year. Now, in this period that it happens once in a year, what are the things? How can the community, how can the people in this place manage life? Because it will not take long in that, like 6 months that you'll be receiving this little rain. It is always for a short period of time, maybe 3 months or two months. And all the other period, it will be real sunshine that is coming onto the people. Now, how are they supposed to curb the problem? One, we have to look at
food. How do you grow food crops that will take you for a long period? And then two, we have the cattle, or else we have, because we need also water. Yes. And transferring water to go up to such places, it may not be easy, because most of the waters that is supplied within the areas is normally from the lakes. And when you look at Karamoja area, there is no lake. If you are to drill a borehole, the number of pipes that they'll put, it may not even be easy for a person to pump out the water. Now, there are steps that the government can take. One is by constructing valley dams. In that, when it rains, these dams will get filled up with water, and if there are many in the area, this will help to moderate the climate in such places. Okay. Number two, when we have to plant, automatically we have to plant trees to moderate the climate in such areas. But with time, as we plant more trees and more trees in such areas, it will help to change the climate from the semi-arid, and now we'll begin having even maybe 2 seasons of rain. But that comes after planting so many trees, in that every family takes it upon themselves that we need to plant trees. And the government can come in to support, provide the seedlings to the trees, and let the people take up that. But now, how do we maintain the food that we produce? One, if you are to go up in the up country, there is always a thing that has come up, in that people grow crops, and what they want is selling the food they have to get money. They sell almost everything. Imagine you have grown your millet, because millet will do well in, let me say, 2 sacks, and you have sold maybe 1.5. Now they are half. Can it take you for more than 6 months? When you have 10 people in the family, even if you are 2, half cannot take you for 6 months. So we also have to now begin sensitizing the community on how to safeguard food. In the past, we used to have granaries where we keep food crops for future use, but these days you hardly see. Anyway, in those parts, you can find them in homesteads. There are few. Okay. There are few anyway. There are very few. You cannot even see 5 in a village. Okay. It's very scarce these days. Yet that alone, our parents those days knew how to save food for the future. That would help us a lot. And another thing we need to maybe now the local council committees, they have to begin restricting or putting a ban on overselling of food stuff that we produce. You cannot sell more than half of what you have produced. Still in the past, now in the Long sub-region where I come from, each and every family had a task of having a garden of cassava. When you have your garden of cassava, it can take you for some time. But these days, it is now dying out. So such things cannot be. We can task the local council committees to see that in each and every community, they go and traverse the community and see that each and every family, at least, they have a way of sustaining themselves in food. So you are giving solutions, yes, to people or communities living in the same arid areas. Yes. But the way you are presenting them, they have a high level capacity, university level.
senior 6 level. Now teacher Joyce is a kid. P7. And you giving our children hard tasks? No. As teachers, we give. Now, when we are teaching, we give the learners different tasks. For example, I may give. Always, I tell the learners, as you are going home in this holiday, this is a long. As now, when we are having the final briefing after PLE, when they are going home, I always task them: you are going back home. Do a change. Have a change within the family. One, start up a simple project that you can do. Me, I remember when I finished senior 4, I grew cassava on my own. A full garden. So if full garden of what the half acre? acre, half acre. Half. Okay. It might have been small. Yes. Not all that small, but half an acre, that is big. But if each and every learner picks such things and they go and do it, because even if in the urban center, we always teach, go and have practice some bit of growing vegetables within the courtyard, in tins and what have you. Yes. Such things alone, it just makes a learner and the parent happy. Okay. Webale kansoke nzijewo obulango buno teacher Henry owulidde abakulu abo ogenda kutuyamba twongere okubitereeza. Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na kabo. Piensi enkuluze y'amagezi. Teacher Henry. Teacher Ambrose ayina byatubuulidde. Yes. Njagala otuyambe. Otuddize kubanga omukulu alaze. Nabisomye mu Luzungu Teacher Joyce n'atuyamba n'abinootinga naye kati naawe wabitegedde. Omukulu nga bwe yayogedde Odongo. Ku ngeri eyo atulaze nti abaana bano bagudde nnyo essomo ery'SST. Oba twita studies mu Luzungu. Nga ensonga wano etulagiddwa gyagambye nti abaana bano tetubasomeseza nnyo ebitwetoolodde nga ffe mu maka gaffe neifa mu Uganda. Mukulu oli kyayogeddeko nti abaana bano tetubawadde budde bulaba ku mawulire n'amanya ki ekiri mu Uganda. Tetubatirawo ku programs ng'ez'obulimi n'amanya nti buli buyimiridde bwe buti. Ekitundu bwe kiti kati musana bo bakoze batya okulaba nga babeera mu bulamu obweyagaza nga bali abanywa mu kitundu ekyo ekiringa ekirimu eddungu. Ebintu bino ku TV babiteekako ng'abaana bano singa babeera bafunye omukisa ne balaba ku mawulire ago babeera bamanyi nti ekitundu ky'ekkalamu gye baba tekiri mu mazzi bo bakola batya okubeezawo obulamu bwabwe. Kubanga tetuga comparing omwana ali eno ewaffe mu Wakiso oba mu Kampala n'omwana ew'Ekkalamojje. Bano abafa amazzi bagayina naye abeewala bo tebagayina. Kati omwana ono weeno ayina amazzi, tulina okumuyambako okumutegeeza nti ne bali eri wadde ewaabwe balina ekitundu ky'eddungu n'amazzi naye ate basobola okubeerawo mu kitundu kiri ekirimu eddungu oba ekitundu ekitaliimu
mazzi balina gavumenti erina okulaba nti ebasimira daamu omwana nalaba ku TV nti daamu kyeki olamunyola daamu nga naye akitegedde nti daamu basima busimi waneeno mazzi enkuba webeera etonyi oba ne wabeerawo ensuula amazzi gano gali gama mu kifo ekimu kiba kisimiddwa era abantu bano basobola okugakozesa kati bagende mubuuza ekibuuzo nti abantu abali eyo eri eddungu bo babeerawo batya nga tebalina mazzi omwana waba yalabako ku TV kuneeno pulogulaamu eyo nti gavumenti oba esimisiza amazzi ba gye tuyita ddaamu oba n'abantu aba bulijjo nga beekozemu mu ne basima omwana ono aba agenda kuddamu bulungi bino biki ebibuuzo oyinza okwesanga nti tusomeseza nnyo ebiri ebweru wa Uganda abaana wano tutasomesa bino ebitukwatako ate ng'SST ono kati nga bino ebibuuzo bye twakavaamu abaana bano balese ebibuuzo nga baagala nnyo okumanya kyekifa mu community kyekifa mu Uganda naye ffe ebiseera ebisinga tusomesa nnyo ebyewala ne tuleka bino ebyaki ebyaffe tubalaba nti abaana bano baguludde essomo ly'SST ebibuuzo ebyasinga byali bitwetoolodde mu community zaffe awaka ne mu Uganda naye ffe twasomesa nnyo ebiri ebweru kyova nti abaana baffe bano bafuna nnyo okukosebwa mu kuddamu ebibuuzo bino Teacher Henry kino tekigenda kubakosa nnyo education becoming so expensive kubanga abazadde bakaayana mubasaba ebintu bingi nga mubasabye rimu mubasabye personal ne bakaayana bana ebingi naye kakati gwe wano watugamba nti omwana alina okugenda nira kimunyonyodde kiyise life something life skill omuntu alina ofuluma ebweru alabe mu Kampala wano it is tropical environment kakati abaana mubasitule mubatwale Karamoja esente ezo mugenda zijja ebintu bino tebeetaaga kusitula abaana nti omukwato mutwale Karamoja akisome tusobola naffe okukikola waneeno tugamba nti akati omwana tugenda musomesa kinti ddaamu nemukoleyo kakantu akali plaketi kakali related tekikwetaagisa kwata mwana omutwale yiiri tubeera ku masomero nga waliwo naawe olaba nti awantu wano wakalu kati kankikolesenga eddungu funayo ka amazzi omwana omugaye nti mu ddungu singa ti njiwawo amazzi funa ettaka ekkalu mugeti enkuba ebeera etonnye mwaneeno galwawo okusinziira ku lino ettaka kolesa naawe beera creative gaye nti wano lino ettaka kkalu bendiwamu amazzi ng'enkuba ntono gaggwamu funayoko n'ettaka liri eriri softi nayo kigezese omwana okugamba obeere ng'omusomesa ekintu ekirireetedi naye ogamba nti kati omuzadde omusabe sente ebinaku zino bya gavumenti yabinyigamuko kubanga oba onotwala abaana okulambula kati ng'okubatwala Karamoja ojja kugenda kwerosi bakuwa ebbaluwa ogende ku poliisi ogamba ogende otambula oteeke mu ministry oteeke mu simanyi iso ebintu ebyo diso kwega process ebaki eba nnene naye tuyambisa omukisa abazadde abatuwuliriza tuteekewo television abaana tubameze ziri program ezisabazimba abazadde singa mwekumira ku UBC n'otulako n'abaana omugamba wadde nti tukyagala ne kuliko program eno egenda okutuyigiriza omwana abeeko kyayiga nti webanga program balaga nti kino ekifo tekirimu mazzi ne bo obulamu bwabwe babutambuza batya omwana afuneko omukisa ogwo naye ati gwe omutadde ku TV ekuba nyimba okuva ku makya paka lubuziba omwana abeera okwo oba omukyusizaamu muwadde essimu ali ku TikTok aliko ebitagenda mukola ki kumuzimba fine tuyinza okaba nti sente nyingi naye abazadde abasinga ffe twekalubiriza embeera tugamba sente zino nyingi omwana ogenda omugulira data naye nga tugenda kumuyamba kumulaga nti nkugulira data ono naye noonyereza ku kino ogenda nti omwana abeera oba omuntu abeera mu kitundu kino asurvivinga atya genda ku mutimbagano teekamu ekibuuzo nti omuntu wa Karamoja abeerawo atya ng'amazzi gababonyaabonya ente zaabwe bazirunda batya nga tebalina muddo eyo information gyeri mutimbagano omwana jafuna obudde agisome agitegeere kati anagenda okudda eno ku ssomero nga naffe tukkaatirizaako buki bukkaatirizi amasomero agasinga g'ebisulo galina TV mbasaba mwena abatuuliza balanyini masomero abaana bano bafunire obudde mubaweeko akaseera babeere nga balaba ku mawulire ago agatesitaza bafunemu ekyokukola ki ekyokuyiga programu ziri nnyo eziriko babayo essaawa ng'emu oba eddakiika 3 balabeko
ate bagende bakole ebirala. Okay. Neyanziza nnyo ndowooza banneemuwulira si byangu okusoma si kwa tica yekka omusomesa muzadde kikkakatako naddala ono ani mumuyise mutya outside biki CBC curriculum based competences ezo n'abazadde basobola otuyambako eyo ne bakiteeka mu baana abo bagenda okujja enaffe okukikwatako ng'omwana olwedde omuzadde neyatandika osoma omusingi lwankubadde ffe abasomesa ffe tulina percentage nene ennyo gye tulina okuteeka ku bulamu bw'omwana naye omwana tasomesebwa muntu omu omwana ali wakati w'omuzadde n'omusomesa ne lwankubadde z'omusomesa ate nyina okutwala percentage enene naye omuzadde buli wootula n'ogamba omwana nze kamutwale banaamubangula omwana oyo naawe batomuyambyeko omwana ono awangulwa abantu babiri babiti bibiri omuzadde n'omwana tubasaba bazadde mutwale namwe omulimu gwammwe omutono gumu naamusobodde naffe tujje eno ate naffe twongerezeeko tubeere nga twogera olulimi lwe lumu. obukozesa MTN Momo app Radio Sapientia enkuluze y'amagezi abatusomesa bange bennina bamu boogera luzungu balala luganda nsubira muzadde awuliriza oluzungu obifuna awuliriza oluganda obifuna kubanga twagambye katuleeta abasomesa batuyambe tutegeere bino ebintu ebifulumiziddwa olunaku lwaleero ebya PLE curriculum based what competences hands on enteekateeka eyo yaleetebwa mu secondary ne tutandika okukaayana na biki kakati ibi bino abakulu bagamba ne mu primary birina okubeerayo biryoke bitambule biyingire mu secondary yensomesa gye tuliko teacher Joyce. They have told us English was best performed. Yeah? Yes. And the girls are the ones. Why is this always like this? Always, I think English is the best performed in the nation. Reason being that everything rotates in English. Yeah. I go in math, I teach English. English. I go in science, I teach English. And always English is so much emphasized in schools, even reaching an extent of given punishments that you're supposed to do this. If you don't speak the English, you're supposed to do this. And children always perform English because it is a practical thing in them. Always they practice. You speak the language, you can be able to write it rightly. If you don't practice it, meaning that you're not going to put it right on the paper, because what you answer is what is already been in the process as you are learning. You practice it, you live it, you work with it, you eat it. You sleep with it, you wake up with it. So, but now, teacher Joyce, if that is so, you don't teach only girls. we teach all the boys. You teach even boys, but I think- always it comes out to the girls are best performed in English. Girls are ever, I think that girls, for them, they are not very stubborn like boys. They adhere with the environment, because boys are at times they're a bit stubborn. When they are a ball, they are playing. You find them playing, they're busy in what? Their local languages. Not bad. It's good to speak your local language because give you the potential to the second what? Language. So with the English, girls are ever, they feel proud when they speak what? English. Girls. Yeah. So I think that is the reason as to why they're able to answer the questions and then perform the way they performed in English. Okay. Anyway, they said it was best performed. Then followed by Science. science. Why science? Science, I think it's a practical daily thing. In our environment, whatever you do is science. You eat science. It is practical. And I think teachers also took their most of their time doing as that curriculum-based thing, practical work.
you feel, you touch, as in they are teaching the subject concept. I think it was majorly practically done as they were teaching the science teachers, as they were teaching in my school. That's what I can see. It's majorly practical thing. You find teachers doing a practical activity, apart from some which deals with the organs inside. This cannot be done practically because we don't have the materials with them. But other things we are done practically. A child feels it, touches it, right from down. They feel, they touch. Okay. And anyway, the government says we want to go science, we want to go science. Maybe also that song, it is giving, these days we call it a vibe. It is giving a vibe in the school. And now they are seeing even the teachers who are struggling, the art teachers and the science teachers, they not knowing that us are the same. But if the government has more potential in science, it's not bad. Because all the subjects children all benefit, even arts children are having life in arts. Because most science subjects were neglected by, children didn't like science subjects. I think that's why the government is encouraging so much to put more in science so that children can pick that interest in science. Yeah, I think. Okay, thank you, Teacher James. Shamrock. Yes, please. The guy I mean, Daniel. Daniel. He said mathematics, many candidates failed to apply percentages in buying and selling, while others struggled to use concepts of distance, time, and speed in real life context. Can you help us understand that more? Okay, thank you. The concept of distance, time, and speed in real life situation. Generally, this is I can put it in a way of putting it practically, making someone understand how movement takes place in a practical way. In that, if I'm riding my bicycle, if I'm going at a very high speed, I'll take little time, and if I'm going very slowly, automatically I'll take much time. But now, where it comes in to say that the learners did not get or did not understand it much more. This is now where, as we teach, we have to know that there are different approaches that we need to tackle. Take for example, I'm riding my bicycle. I might have started moving at 7 a.m. I'm moving. On the way, I get a puncture. I automatically, after getting a puncture, time is still moving, but the distance I'm covering is not there. I have to sit and mend my bicycle. Then after finishing to mend the bicycle, time was moving. Now I have to go back and begin riding to go and catch up with what I was going to do. So now that is where such scenarios is where now the learners tend to go astray. They tend to fail such concepts when they come up where there is a break in time, where a break in movement, but time is still moving. So all this comes in when we do these things practically. Then percentage in buying and selling. What we as teachers, what we tend to look at, we
we just deal with the mere buying and selling of commodities, the normal thing, but we don't go deep into the percentage part of it. For example, at the supermarket, when we go towards Christmas, they always tell you we are giving a 10% discount. How many people take time to understand that into That detail? discount. Now that is where now people tend to go astray. And when you begin understanding that concept into detail and you make the learners to understand it very well, everything with buying and selling will become quite easy. Okay. Teacher Henry, tuyambe. Nawe osomesa kubala. Kakati nja kutandika n'ekibuuzo kye wabuuzizza Madamu Joyce. Nkiddemuko mu Luganda nti lwaki abawala bano bayita nnyo Oluzungu okusinga abalenzi. Kino ekintu mukulu gyo nkiri mu butonde era bwe tuba tusoma tulaba nti percentage nene nnyo ku bwongo bw'omwana omuwala ayinako ekitundu kitono nnyo ku bwongo, ng'obwongo bwobwo busobola kuyita Oluzungu n'okuwandiika. Era abawala babeera balungi nnyo mu Luzungu n'okuwandiika. Kiri mu bwongo oba kiri mu butafaali obuzimba omubiri. Nti ate ogenda eno ku mulenzi ono ye percentage y'obwongo ye nnene nnyo era esobola okulwanyisa okubala ne saayansi ezino. Naye ebintu twali tubigoberera nnyo, naye ffe ng'abazadde tukiteeka nnyo mu baana baffe baneeno. Muga nti omuwala tusobola kuyita okubala kuzibu nnyo. Ekintu kino ffe tuteeka mu baana. Naye singa tube tugamba nti buli subject nayo neesoboka era buli mwana asobola ogikola ki okugiyita, ne tukiteeka mwana nti osobola. Naye buli womalamu omwana amaanyi n'omugamba nti agoli wa Luzungu lwokka tosobola kuyita kuba, tosobola kuyita saayansi, omwana naggwamu amaanyi era tomusuubira kukola buki bulungi. Oyinza okusa nti waffe ate abaana abasinza okukola obulungi okubala bawala. Lwaki? Tubazaamu amaanyi tugamba naawe osobola. Kintu kugamba muntu nti osobola kimuzaamu essuubi ne kimuwa amaanyi era n'abeera ng'alwana nnyo okulaba nga akola ekyo ky'omugambye nti osobola, n'ayongeramu ddala amaanyi era ogenda okulaba nti otuuka ku nkomekkerezo ng'omwana ono akoze buki? Akoze bulungi. Oba njagala kiri tukiveeko kugamba nti percentage genetically eyo oba butafaali obuzimba omubiri obwo ekitundu ekisinga ekitundu ennyo eky'abawala kikwatagana ku Luzungu na kubala. Kati tugenze tugamba nti abaana bano tebasobola ku applyinga percentage ezino oba ebitundutundu ku 100 mu by'okugula. Ekizibu nkulu gyo gwe kiva kiri nti omusomesa ajja kukisomesaako naye omwana tagenda kikolako eka practically. Atya taata oba maama agenda n'agula ebintu mu katale oba mu dduuka, yamanya ssente zakoze eki zakiguze, agenda agula kiro ya sukaali oba bagyongeza oba tebagyongeza, yaleeta buleesi waka. Omwana tafuna mukisa kulaba kiro ya sukaali eri ku ssente mmeka, nga yeetabulira akasaayi ate oba kanoze ng'anywa ng'akola ki amalamu, ng'alinda taata ate lw'anaaleeta sukaali omulala oba maama. Naye singa omwana omuwa omutwalo agenda ku dduuka ogula kiro za sukaali 2.5, gwe linda olaba omwana ono agenda zigula ssente mmeka, era wakuma mubuuze nkuwadde mutwalo okomezaawo ssente mmeka, buli kiro ya ssente mmeka. Omwana singa omuwa ssente n'agenda n'abuuza kiro ya sukaali ya ssente mmeka, n'afuna omukisa ogwo n'abalaabalamuko. Wanadde n'asanga ekibuuzo tagenda kufuna buzibu. Naye kayinza omusomesa ngenda kubeera ku lubaawo sirina dduuka ekiseera ekyo ndi mu kibiina, tuba ne bushops mu kibiina omwo, naate tebubeera nga buli eri gali amanene agakola ki agabeera ebweru. Nti omwana wanaatuuka wali nti kiro ya sukaali omutunzi w'edduuka gye mupimidde amubuulidde kiro ya ssente zeegula, amugee kati nyongeraako ne kwota nakyo akikoze ki akitegedde. Gamba omwana nayeekolera ka shopping list n'akabala omuzadde ogenda omuwa ssente oba mitwalo tamugamba genda oshoppinga ebyawaka, ng'omwana ono agenda kiteeka mu mutwe, banaagenda omuleetera mu kibuuzo bwe bati ng'asobola okukiddamu. Naye kati gwe taata oba maama ovuze emmotoka, gw'oguze ennyaanya, gw'oguze emicungwa, gw'oguze sukaali, gw'oguze obuwunga, ogenze ku bbuca oguze ennyama, omwana tafunye budde bwetaba mu bino bintu. Abamu babatwala n'abalina amamotoka n'amusibira mu mmotoka, ye n'agenda n'abigula, omwana alabira bulabizi awo. Kati tufuna abasomesa tufuna obuzibu obwo, omwana okukimusomesa naye ng'ateeka abiraba babireeta buki
buleesi. Dooso ono mukulu wa Mbuloozi ayogeddeko ku percentage naga nti percentage discount kyetaaga omwana owulira nti wali bakendezezzaako n'okimunywa nti sukaali abadde agula nusu 148 naye bamusazeeko ebitundu 2 ku 100 kitegeeza ki? Tetakyagula ziri 148. Mubuuze nti kiba 10 ku 10 ne batoolako obutundu 2 oba omugulidde ku kitundu bimeka? Timba mugudde ku bitundu 98. Era kati ziba ngenda kubasasula sente ki meka? Ne kati gw'omuzadde bw'okirekera omusomesa yekka atalina dduuka mu ssomero, kuba amasomero tuba ne school canteens. Naffe ze tuyita shops mu kibiina tetuba na minzaani, tubayo n'obuntu bwaffe butono, sukaali gya wamukoze eki wamupimye. Kati ate ogenda ogamba percentage discount nti sukaali bamusazeeko ebitundu 5 ku 10, gwe togenda kusalako wali ku mwana kumugamba nti kati tufuna obuzibu obwo. Nkiba ngambye nti ebintu bino tubiteeke mu practicals, nti ne curriculum eno gye baleeta kati ono omwana ali mu secondary ye bamuteekako mu field n'atambula n'amanya nti kino kiri bukimi, n'akola research najja n'akola lipooti ye. Kati bino biba bituyambako abaana bano ne bavaamu nga baleba balese kibuga bagamba basazeeko ebitundu bwebiti, omwana oyo aba asobola okukikola ki okukiddamu. Twogedde ku speed oba obwangu, olugendo n'essaawa. Kati mwami Junju bwe bakutte akagaali kange n'enkateeka mu kibiina n'enkwata ekisotta n'ensotteramu abaana abo ne bagamba nti bwe mba ngenda kutambula olugendo lwa kilometers 5 ne munyooleramu nti bwe naavuga empola bwe nendonyola nalaba ka speed ke naatambuza nga katono nnyo nga bwe tulina essaawa yaffe erikoodinga obudde obwo noga nti kati tutandise ku ssaawa 2 n'onyoola mpola mpola omulaga nti ngenda tambula olugendo luwanvu naye ate nga nkozesa obwangu butono nnyo. Onoogenda okukimayo bwoti omwana alaba essaawa tukozesa eddakiika 3 ekyo n'akiyiga nti bwe mba ngenda okutambula olugendo luwanvu n'enkozesa obwangu butini nnyo ngenda twala essaawa ki nnyingi. Eyo no practical. N'omuga nti kati katwanguye akagaali kano onyoole n'ogenda oba onyoola omwana gy'anaagenda okaba nga otambuza speed olupankoolo oba omupiira gw'eggaali nga guli mu ggaali ajja kumanya nti gyenkoma okutambula speed ennyingi n'obudde bwenkoma okutwala nga butono. Ebintu bino byonna byetaaga mu practicals, kubanga omwana kyakutteko kibeera nnyo mu mutwe okusinga kiri ky'omusomeseza obusomesa mu kibiina nga takutteeko era nga takirabyeko. Awo bwe tukyalina obuzibu awo. Era analysis eno nze njagadde nnyo kubanga tufe abasomesa erina weetutadde naffe tujja kugenda kwekuba mu ttooki tulabe nti wawe tusobezza wawe twetaaga okutereeza. Era nsaba buli musomesa ali eyo ebintu bino bye batuwabudde tubiteeke mu nkola, kuba tubadde nga tubitera kubigoberera naye singa tunaabitera tugamba nti tugenda kusomesa kino twetaaga ki, sooka okitegeke nga tonnaba kugenda tekisomesa abaana. Somese nnyo ebintu bino abaana bye balabako ate ne bakwatako ne beetaba wamu mu kusomesebwa. Kati bino byonna tubyogedde. All Saints, kazi All Saints yaffe Katale ne All Saints Lweza ne Katale. Yes, Lweza. Kati mwe mwakoze mutya? All Saints yaffe twakoze bulungi nnyo. Abaana baffe baatidde mu ddaala erisooka gye tuta first grade, twafunye abaana 99 nga tulina ab'obuna 2 n'ab'obutaano 9. Kati tufuna second grade 22 ng'eyasembeyo okukola obubi gwe twaligamba nti ono takoze bulungi alina 18 naye yayise era obonero omutwala bulungi mu kibiina kya secondary ekisooka neyeeyongerayo. Twebaza Katonda nti abaana baffe bano bawuliza biki bye tubagamba ate nga tutambuliramu n'abazadde wamu n'okutya Katonda. Kubanga ffe abaana baffe tubakuliza nnyo mu ddiini twewongayo eri omutonzi ate n'atwongera ku magezi ago. Teacher waffe kazani? Teacher waffe I mean director? Director ye Naalongo Mary Namwawu Kakeeto. Abasinga bamumanyi nga Mother Care. Erinnya abadde nalyo okuva yatandika essomero eryo nakati era lyerivuga. Ne wobeera mu kikubo n'obuuza ngenda Mother Care wa All Saints. Oyogera erinnya Naalongo Namwawu bayinza obutakuleeta naye woyogera Mother Care Lweza buli omu akutuusaawo. Naalongo Namwawu Mother Care tukwebaza. Webale nnyo webalire ddala
amaanyi g'okoze okulaba nti abaana b'eggwanga basoma ate ne bavaamu bulungi nnyo ne grades zino ennungi. Waliwo abangambye nti owulidde bali mu 18 and above 18 and above musanvu ne mu obunamu bulina. Tulina obuna, tulina obutaano, tulina omukaaga. Era ffe Ssomero yaffe simbi. Tulina omukaaga bali musanvu abafunye omusanvu bali 15 bafunye 8 bali 15 bwe lutyo. Abaana ffe bakoze bulungi nnyo. Ate nno kino ekibuuzo kyalaali bannanga abali eyo. Ffe twesiga Katonda tekikwata namu wadde. Omwana waffe tumusomesa ne tumuteekateeka sirabasi neggwa ate ne tumutwalako okwo n'asanyukamu nko n'afuna weeks nga 2 ku 3 ng'awumuddemu kubanga ensomesa yaffe tumusomesa naye ate obwongo buno bulina okuwumulamu ne tumuteekateeka okwetegekera ekibuuzo ekisembayo. Si kumufiirako tuvuga tujja kumusomesa paka nga n'enkya bibuuzo ne tubeerako nga tukola ki kuba tufuna obudde obubabudaabuda kye tuyita counseling ne guidance. Kale tugamba essomero lisangibwa wa? Essomero lino lisangibwa Lweza, branch ye Lweza, oba ova mu Kampala tuka ku Mudmay n'ogenda bw'otu ku Bitaala. Oyinza osalirako ku kkubo eryambuka ku Kereziya. Bw'otambula n'akolansi ako St. Joseph Catholic Parish School parish awo bw'otambula omala akolansi ng'otaaninga oba ng'okyukira ku mukono gwo ogwa kkono ng'oserengeta awo ojja kusangawo essomero ddene ennyo erya second bayita Progressive Kajjanseesese. W'olimalirako bw'oti oba otuuse ku All Saints ey'e Lweza. Obanga era ova mu kibuga ng'oyalagenda ku All Saints Katale branch yaffe otuuka ku Nebale Mayanja awo n'oweta. Ovugako olugendo lw'enganda dakiika 5 ku 8 obutera ku ubayita Bukwenda police post awo. Ekipande kyaffe oba okiraba n'ogenda era naawe oba otusangawo. Fees zaffe tezitiisa zeezo ezijja mu nsawo y'omuzadde nti nga ffe enkola eyaffe twagala buli mwana w'eggwanga abeere ng'asoma. Omwana ow'ekisulo tumusoza $75,000 tukuza na 8. Ate ffe enkola eyaffe tusasula nga tukozesa enkola eya pegipe tetugirookinga nti bw'onaaba tolina 7 sente zijja kujja yaffe eri open naye ng'oyo omwana ow'ekisulo omusasuza $75,000 ng'omwana yavako tugambe baby class nga middle paka mu kyomusanvu. Ate saabisi zonna azifuna ku ezo sente ate ng'era ajja kusoma n'ekyuma kikalimagezi ku ezo sente kasaaba ng'ali mu kibiina kya kusatu ku ezo sente tumugamba ateetako kilo y'omuceere byonna biri ku ki okwo ku fees. Tujja mugamba atereetayoko ennoni nedda byonna biri ku sente ezo entono. Swimming abaana bano kuba nagwo muzannyo twagala abaana bakule nga bakimanyi. Omuzadde atuwaayo omutwalo buli mwezi gye $30 mu ttaamu ne tuba nga tubatwala ate ne bakuza ekitone ekyokuwuga kubanga ennaku zino tulabye nga abaana bangi balidde nnyo ku bitone byabwe naddala ebyo ekyokuwuga nayo kiri ku mwanjo kubanga ogwo nagwo kitundu ku mizannyo gye tulina mu ggwanga lyattu Uganda. Omwana wadde asasula $45,000 $35,000 kisinziira mu bibiina oba ekibiina ky'aba agenzeemu. Tetulina mwana omu wadde ng'asasula $50,000 ate nga naye ali ekyemisana afuna breakfast ku ezo sente era kwasoma n'ekyuma kalimagezi ku ezo sente. Gambe byaffe byakutegeeragana nti si byakupaapaaza sente ate omuzadde ono abadde alese omwana we ng'ayagala asome aleme kufuna ekyo kyabadde akola ki ayagala. Twetaaga nnyo omwana ono asome ate mu mbeera eyagaza ate asome bulungi nga n'omuzadde ono tagenda kalubirizibwa mu bisale by'essomero. Kansooke nzigye obulango buno tulabe abakuba oba babuuza. Owange mwannyinaze
bategeeza nti abo b'obubonero bafunye buba bwankizo nnyo obayambako okutandika secondary. Nti bo bagendagenda beegatte ku lusomo olusooka olwa senior 1. Then bali abalala baba tebayise bagamba nti tebajja kusobola. Abo ate bolaba tuba tugenda tuteekanga mu technical schools ezo. No, technical etwala batajja kusobola. Anti tetugamba nti waliwo bone bagamba nti kati ono ye nga watugambye nti ali ungraded. Bagamba nti womwongerayo ajja kuba agenda ng'akosebwa. Naye omuzadde kyali bakirungi omwana n'otula naye n'oyogera naye n'omugamba si y'enkomerero, ddamu ekibiina. Omwana ogwo mubudaabuda n'addamu ekibiina ate akola bulungi. Waliwo omusomesa omu nali muto nga yansingako waggulu. Naye yatuula senior 6 n'agigwa emirundi 3. Naye ngeri abamugamba ojja kusobola. N'afuna yamugamba nti omanyi obuzibu buli woogodda mu senior yakumeka ya 6. Kasooka odde mu senior ey'okutaano. Omusomesa ono bwe yakwata ekkonda mu senior ey'okutaano yafuna obubonero bulungi omutwala ku university. Era yakola senior ey'omu6 bulungi nnyo. Omwana ayinza okuba nga takoze bulungi naye nga contribution evudde ku bino ebya wansi. Kati oba tosobodde muzaayo mu kibiina kya 7, sooka muze mu kibiina eky'omu6. Ajja kusobola okufuna buno obubonero bulungi nnyo, abeere kwegamba nga tasalibwako nti kati bano bagenze mu kibiina mu secondary ate bano tebasobodde kukola kyolwa obubonero bwabwe. Kira mukulu jjunju. So abazadde tugende bana abantu babudeebudde kubanga balina abajja. Era waliwo kye basobolera ddala ate mu abazadde abamu kye mutamanyi. Naye bano abaana boolaba nga atasobodde waliwo awo Mukama we yamutera obusobozi bwe. Ayinza okuba mulungi mu kulima, ayinza okuba mulungi mu kulunda, ayinza okuba mulungi mu kukanika. Kiraba tusobole okuba budaabuda wadde bali baba bayise ne bafunye obubonero batwala mu masomero kuba waliwo amasomo agasalako obubonero baga nti ffe twagala 4, twagala 5, ffe tukoma ku 9, ffe tukoma ku 10. Naye ate naaga agajja ogamba nti watafunye 9 ajje ani waba afunye 9 muleete. Katulina vocational schools abayinza oba alina wafunye 9 naye nga tasobodde genda gali amasomero agasazeeko obuki. Omwana wana agenda mu technical school era agenda kusomesebwa. Ani agenda malako emyaka gyena ng'ate mulungi nnyo nga bire eby'omu kiraasi bimusumbuye naye ng'ate bire ebya hands on abikubidde wala. Kiki oyinza okugamba kubagamba nti kubanga waliwo propose eyo mbu bajjewo Piero yono atawaanya nnyo omwana aba asomye ekimala. Ekintu kino lala bakimbuuzaako mu studio muno. Ngamba okugyawo ebibuuzo bino ebya Piero ekyo ndaba tekirina makulu. Abaana bano bajja kukosebwa mukulu nje okumala emyaka 10 mu primary. Tubaleesa twejja nursery ne gino. Kati omwana ono aleme kufunayo ka certificate akalaga nti mu butuufu nsomye. Asanyukeko okamanye nti nvudde mu ka uniform akokwambala empale ennyimpi waba mulenzi kati ngeze ku mpale empanvu. Nvudde mu buto kati nkuze ng'alina kyalagawo. Wabula gwe muwe ekibuuzo mu secondary mu senior 4 okomuwe akalaga nti asomye. Enkola eyo munze nkyagaanidde ddala ndaba tejja kutukolera bulungi. Abantu baleke bafuneko ebbaluwa eno esooka eky'omusanvu. Kubanga olaba ne mu top class ennaku ze bawa amabaluwa agabasiibula nti amunnange nno okuze tokyali wali akaabira ebyokulya kati okuze ogenze mu kibiina ekisooka. Nsaba gavumenti we beerowooza ku bino ebintu abaana bano eteekewo enkola enaabasikiriza kuba kati omwana watula Piero inaafuna kano kapasity addamu amaanyi era abeera musanyufu. Okusingawo n'omulinda mu siniya ey'okuna nga takoze ku kino ekibuuzo ky'eggwanga ekimuteeka ku miizaani n'amanya watufu wakola ki waabwa. Ali genda tuka mu siniya ey'okuna nga buli kimu kipya gy'ali nga buli kimu atomera kitomere. Tobolaba zisikiziganye na nkola eno ey'okuggyako Piero naffe tuyambako okujajinga nti omwana ono agenze mu siniya esooka ebintu bino byalize kweno level abitegedde era asobola obiteeka mu nkola mu bulamu bwe obwa bulijjo. 07554087373 ne 078449432 ebyo biboogedde olina ky'obuuzaako. Omuzadde akola atya kati? Omuyizi we ali mu second grade, ali mu third grade, kwa first grade ebiseera ebisinga tuga it is done.
Nkulu Junju nga tunaba kujja kumpe waliwo ampereza z'omwana we ng'ali mu 3rd grade. Nga omwana ono anumye nnyo asomye bubi. Nga n'abaka batandise okuyomba. Taba mu ssomero lyaffe n'ono mukwano gwange ankubidde abadde Rweru. Nga maama ayombesa taata ayombesa maama. Kati bonna nga baagala kuba mwana. Ne mugamba ono mwana mugezi nnyo, akoze nnyo. Temujja kumuyombesa, musooke mulabe bizibu ki ebimuviiriddeko okukola obubi. Oyinza okuba yagenda ku ssomero ng'enjala emuluma. Ayinza okuba yagenda kukola ebibuuzo nga mulwadde. Ayinza obeerawo nga n'ebisale by'essomero gana amasomero agoba abaana buli kaseera abanga ali mu kkubo nga byamusumbuwa. Mutuule nga mwe mu budeebude omwana. Era buli muzadde aliyo ng'omwana takoze ky'obadde omusuubiramu si y'enkomerero naye omwana muyite mu budeebude. Bannange, abantu abakulu beetuze. Lwaki? Lwa butafuna kubudibwabudibwa. Era ne bana abaana abaffe mubaleka ku ttimu baleka ku masimba birabanga okwetuga kwangu nnyo kuba tebafuna kubudaabuda. Tula n'omwana ono omubudeebude. Omugambe nedda. Wali tokoze bulungi nga bwe mbadde nkisuubira naye weebala okukola. Omulundi omulala yongeramu amaanyi. Omwana mulage nti n'omwenyumirizaamu ate omukkiririzaamu. Naye w'onogyayo embooko n'okuba omwana. Oba gwe otaala n'oyombesa maama n'omugamba obusuulu bwa maama wo. Oba gwe maama n'oyombesa n'omugamba obusuulu bwa taata wo. Omwana ono muba mutemeddeko ettaka. Be baana bojja okulaba nga addusa awaka oba nga yeekoze ekikyamu. Abazadde tubasaba. Omwana aba takoze ekyo kye yali yakusuubiza muyite mu budeebude. Tomuvuma, tomuyombesa. Naye mugambe nti osobola. Akantu ako kagambo osobola katono nnyo naye kazitowa nnyo nti kalina engeri gye kagatta ku bulamu bw'omwana. Oba naffe abakulu batugamba kino kigaanye omulundi guno naye ogunaddako ojja kikola okituukirize bulungi. Naawe noddamu amaanyi. Abantu bazzeemu essuubi. Eno si y'enkomerero. Si y'enkomerero. Teacher Joyce, many want the good schools and we need good schools or good things in life. Yeah. But those good schools, most times we need only 4, only 5, only 6. Yes. What- Good things are always good. Mm. Most of people in life, people need good things, which is not bad. A child who has got a 2nd grade or a 3rd grade, you secondary schools who wants a 4, but a child who has got a 4, they are not pure 4, and then there are 4s which are pure, and then there are 4s which are not what? Pure. I do remember, let me take you back as I'm joining College Secondary School. By then, our headmaster was Imposer Joseph, and children who could get a 4, yeah, he used not to admit them. Yeah. Yes. Why? Because people come with a 4, but what they do doesn't portray the 4. If at all secondary schools know that children who come with the 1st class 2nd grades, there are children who are going to do for them what they need, what they want in the secondary. So we couldn't judge that because I need a 4, that is the target I've started for my school, a 4 should be a 4 or 6 should be what? A 6. But give a chance to that one who has got 11 and then try him or her. Compare with the one who has got the grades that you want. Because the challenges people face as you are doing those exams. I would have emerged with a 4, but circumstances were there. So I may be disorganized or disturbed in the way on my journey, school fees, or I was sick. Things like that which happen. But if exactly that me 4 is a 4, people line up for a 4. Because all parents need their children to go in good schools. Let them give a chance to those children who have do the 2nd class, class 2nd grade, super 2nd grade. That's I think from 12 to 14 or 15, or 13, 14 or 15. Let them give them a chance. Because not all necessarily that a 4 is a must. We want them, yes, but what is a 4, what is a 5? And also my question also, as Hendra said, that the parents should appreciate their children. The little effort the child has done in anything, let us learn how to appreciate.
most parents, they don't appreciate. Not knowing that all of us, God created us in his own image, but in a different way. What I am is not what Ambrose is not Henry is. We are created differently. However much we are created in his own image. My attention span is different. What I get is different. What teacher teaches in class, we teach a class of 40 or 60. But among the 60, you may find that the 20 has got exactly what you wanted, and then the rest, they are getting the half of it. So parents, we should learn how to appreciate our children. If a child has brought a 3rd grade, yes, appreciate him or her. That is what God has given that person at that moment. Because that is second, I think 3rd grade can join a secondary. And you never know, in the secondary may emerge to be in the 1st grade that you do what? Want. So my parents said, I got a 4. Why are you getting this? That was you in that time. And this is a child of this regime or this generation has received that one. Appreciate that effort of that child. As you say that most parents discourage their children, they're not appreciating them of what they have done. So let us learn how to appreciate, and the teachers of secondary schools should admit these children in their schools. That's the least I can say. Thank you, Teacher Joyce. Now, Teacher Ambrose. Yes, please. We have got the results. It is now time to run around and look for secondary schools. Yes. It is a hard time in terms of pockets. Very true. What do you say? Thank you. Now this mainly to the parents. What I would advise the parents is, let us know who we are. Let us not forge what we are not. We all know our pockets and we know what we can afford. As we are looking for secondary schools, let us get a school that we know we can sustain our kids in such schools. Because if you know that you can afford a school of, let's say, 100,000, don't go for a school of 1 million, because there'll be a gap of 900,000 that you have to cover. And in the first term, maybe you have planned for it, that you want this, but as time goes by, moving up to the end of senior 4, you'll see that you cannot manage, and the child may end up dropping out. And secondary schools, all of them, they will provide you with the education that the child requires. So don't focus on what you cannot get. Go with what your budget can afford. Can afford. Neyanziza nnyo. Neyanzeege. Kakati njagala bibuuzo byo 07554 08373 ne 07844 Bakulu. Thank you for the evening program. Okay. Davis Mugisha from Sembabule. I've been tuned in. The teachers have done me great. Thank you very much. Then this one says, okay. Hello, Sapientia, Mac X, aka Wabula Junju Wabo. Want to vote for it? See what we never will Zungurunji. Ndeyo musobe. Kadiwa Manamti, Anati, Wogi, Ndeyo musobe. Chiwa, Nika Katumira, Yoruzu, Runji. Ndeyo musobe. Kyenda mu nnyo akatonnyeza nnya Radio Sapientia mulangira bale tuweereza nze promota Kafeero de Okutwala abakulu abo mbeebaza nnyo
ate okubanga bazze otulambulira ku nsonga ebyenjigiriza ebigezo olunaku lwa P7 bayogayoga bayise abatasobodde kuyita bannange ensi enkomerero wabula nange nteesa tuli baavu nalaba sikyaliddwa ku viddi sirina pocket money alaba abalala baabagagga balina ssente naye onafokasinga ku bitabo ne oba ogenze ne grading mbi results ngambi mu secondary tomanya ng'eno byali bibi ate mu secondary n'okola bulungi so mbakubiza kulemerako abayizi baffe osobola okuba ng'ojjamu ekituufu ate ekirungi nze Promota Kafeero Deogracias webale nnyo Promota Kafeero 07554087373 ne 07844944302. Hello? Wanji? Mwebale kuweereza ssebo. Kale. Yo, sorry. Obuuseeko ddamu okuba otubuulire. Ono agambye nti nno mwebale nnyo battica. Tuwulidde abaana abagudde 7,000. Ekyo tukinenyezaani. Ekyo tukinenyezaani. Kale. Baaloga ati kinenyezaani. Naye abasomesa baatugambye bingi nnyo ebibaawo munnange. Baagambye okwekala